에스라의 회개 기도. 이 모든 일을 마친 뒤에 지도자들이 내게 와서 말했다. 이스라엘 백성이 제사장과 레인들까지 포함하여 주변의 이웃 민족인 가나안 사람, 헷 사람, 브리스 사람, 여부스 사람, 암몬 사람, 모압 사람, 이집트 사람, 아모리 사람과의 관계를 끊지 않고 그들의 저속한 음행을 그대로 따라하고 있습니다. 자기 딸을 그들에게 시집 보내고 그들의 딸을 며느리로 맞았습니다. 거룩한 자손이 이방 민족과 뒤섞이고 있습니다. 게다가 우리 지도자들이 이 반역에 앞장서고 있습니다. Chapter 9. Ezra prays, "Look at us, guilty before you." After all this was done, the leaders came to me and said, "The people of Israel, priests and Levites included, have not kept themselves separate from the neighboring people around here with all their vulgar obscenities. Canaanites, Hittites, Perizzites, Jebusites, Ammonites, Moabites, Egyptians, Amorites. They have given some of their daughters in marriage to them and have taken some of their daughters for marriage to their sons. The holy seed is now all mixed in with these other peoples, and our leaders have led the way in this betrayal." 이 모든 말을 들은 나는 어이가 없어 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 바닥에 주저앉았다. When I heard all this, I ripped my clothes and my cape. I pulled hair from my head and out of my beard. I slumped to the ground, appalled. 그러나 포로 생활에서 돌아온 사람들의 반역에 대해 하나님께서 하신 말씀을 두려워하는 사람들도 많았다. 그들은 넋을 잃고 앉아 저녁 제사를 기다리고 있는 내 주변에 모여들었다. 저녁 제사 때 나는 망연자실하게 있다가 일어났다. 찢겨진 속옷과 겉옷을 입은 채 무릎을 꿇고서 내 하나님께 손을 들고 기도했다. Many were in fear and trembling because of what God was saying about the betrayal by the exiles. They gathered around me as I sat there in despair, waiting for the evening sacrifice. At the evening sacrifice, I picked myself up from my utter devastation, and in my ripped clothes and cape, fell to my knees and stretched out my hands to God, my God, and I prayed. 사랑하는 나의 하나님, 한없이 부끄러워 감히 주께 얼굴을 들 수가 없습니다. 오 나의 하나님, 우리의 악은 앞을 내다볼 수 없을 만큼 높이 쌓였고 우리의 죄는 하늘에 닿았습니다. 조상의 때부터 지금까지 우리는 죄의 수렁에 처박혀 있습니다. 우리의 죄 때문에 우리 자신과 우리 왕과 제사장들이 다른 나라 왕들에게 넘겨져 살상과 포로 생활과 약탈과 공개적인 수치를 당했으니 주께서 지금 보시는 바와 같습니다. My dear God, I'm so totally ashamed. I can't bear to face you. Oh my God, our iniquities are piled up so high that we can't see out. Our guilt touches the skies. We've been stuck in a muck of guilt since the time of our ancestors until right now. We and our kings and priests, because of our sins, have been turned over to foreign kings, to killing, to captivity, to looting, and to public shame, just as you see us now. 이제 잠시나마 하나님 우리 하나님께서 만신창이가 된 우리 무리를 들어 당신의 거룩한 곳에 든든히 발을 딛게 하신 것은 우리 눈을 밝게 하시고 혹독한 형벌을 감내하는 우리의 짐을 덜어주시기 위해서입니다. 우리가 종의 신분이었으나 하나님께서 우리를 종살이 하도록 내버려 두지 않으셨습니다. 오히려 페르시아 왕들의 총애를 받게 하셔서 우리 하나님의 성전을 짓고 폐허가 된 성전을 복구하며 유다와 예루살렘의 방벽을 쌓은 마음을 우리에게 주셨습니다. Now, for a brief time, God, our God, has allowed us, this battered band, to get a firm foothold in his holy place so that our God may brighten our eyes and lighten our burdens as we serve out this hard sentence. We were slaves, yet even as slaves, our God didn't abandon us. He has put us in the good graces of the kings of Persia and given us the heart to build the temple of our God, restore its ruins, and construct a defensive wall in Judah and Jerusalem. 그러므로 하나님, 이 모든 일을 겪은 우리가 감히 무엇라 말할 수 있겠습니까?
주의 명령, 곧 주의 종 예언자들을 통해 주신 명령을 우리가 내팽개쳤으니 말입니다. 그들은 우리에게 이렇게 말했습니다. 너희가 차지하려는 땅은 더럽혀진 땅, 그곳 백성의 음란하고 저속한 행위로 더럽혀진 땅이다. 그들은 그 땅을 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 도덕적 부패로 가득 채웠다. 분명히 말하지만 너희 딸을 그들의 아들에게 시집 보내지 말고 너희 아들을 그들의 딸과 결혼시키지 마라. 그들의 호감을 사려고 하지 마라. 그들을 달래서 너희를 좋게 여기게 하지도 마라. 그래야 너희가 많은 부를 일구고 재산을 쌓아 너희 자손에게 물려줄 수 있다. Now, our God, after all this, what can we say for ourselves? For we have thrown your commands to the wind, the commands you gave us through your servants, the prophets. They told us, the land you're taking over is a polluted land, polluted with the obscene vulgarities of the people who lived there. They've filled it with their moral rot from one end to the other. Whatever you do, don't give your daughters in marriage to their sons, nor marry your sons to their daughters. Don't cultivate their good opinion. Don't make over them and get them to like you so you can make a lot of money and build up a tidy estate to hand down to your children. 그런데 우리는 악한 습성과 쌓인 죄 때문에 이미 당한 모든 일로도 모자라 여전히 똑같은 일을 반복하고 있습니다. 사랑하는 하나님, 주께서는 우리가 마땅히 당해야 할 심판보다 훨씬 적게 벌하시고 목숨까지 건져 주셨는데 우리는 또 이렇게 범죄합니다. 음행을 일삼는 백성과 섞이고 그들과 결혼하여 주의 계명을 어기고 있습니다. 주께서는 우리에게 노하셔서 우리를 완전히 멸하라 하십니까? 탈출구도 남겨두지 않으시렵니까? 주님은 이스라엘의 의로운 하나님이시고 지금 우리는 겨우 목숨을 건진 한 줌의 무리일 뿐입니다. 여기 숨을 데 없이 서 있는 우리를 보십시오. 주 앞에서 우리는 죄인입니다. 우리 가운데 누구도 살아남을 수 없습니다. And now this. On top of all we've already suffered because of our evil ways and accumulated guilt, even though you, dear God, punished us far less than we deserved, and even went ahead and gave us this present escape. Yet here we are, at it again, breaking your commandments by intermarrying with the people who practice all these obscenities. Are you angry to the point of wiping us out completely without even a few stragglers, with no way out at all? You are the righteous God of Israel. We are, right now, a small band of escapees. Look at us, openly standing here, guilty before you. No one can last long like this. 에스라 10장. 에스라는 하나님의 성전 앞에 엎드려 울었다. 그가 기도하며 죄를 자백하고 있는데 많은 수의 이스라엘 남자와 여자와 아이들이 그 주변에 모여들었다. 그들 모두가 가슴이 찢어질 듯 큰 소리로 슬피 울었다. Chapter 10. Ezra takes charge. Ezra wept, prostrate in front of the temple of God. As he prayed and confessed, a huge number of the men, women and children of Israel gathered around him. All the people were now weeping as if their hearts would break. 엘람 가문 여히엘의 아들 스가냐가 대표로 에스라에게 말했다. 우리가 주변 민족의 외국인 여자들과 결혼하여 우리 하나님께 죄를 지었습니다. 그러나 다 끝난 것은 아닙니다. 아직도 이스라엘에 희망이 있습니다. 지금 당장 우리 하나님과 언약을 맺고 모든 외국인 아내와 그 자녀들을 내보내도록 하겠습니다. 당신의 말대로 하나님의 계명을 존중하는 사람들의 가르침대로 따르겠습니다. 계시에 명시되어 있으니 그대로 시행하겠습니다. Shechaniah, son of Jehiel, of the family of Elam, acting as spokesman, said to Ezra, "We betrayed our God by marrying foreign wives from the people around here, but all is not lost. There is still hope for Israel. Let's make a covenant right now with our God, agreeing to get rid of all these wives and their children, just as my master and those who honor God's commandment are saying. It's what the Revelation says, so let's do it." 에스라여 이제 일어나십시오. 우리가 뒤를 따를 테니 앞장서십시오. 물러나지 마십시오. Get up, Ezra.
Take charge. We're behind you. Don't back down. 그러자 에스라가 일어나 지도자급 제사장과 레위인과 온 이스라엘로 하여금 스가냐의 제안대로 엄숙히 맹세하게 하니 그들이 그대로 맹세했다. So Ezra stood up and had the leaders of the priests, the Levites, and all Israel solemnly swear to do what Shechaniah proposed. And they did it. 그러고 나서 에스라는 하나님의 성전 앞 광장을 떠나 엘리아십의 아들 여호하난의 집으로 갔다. 그는 그곳에 있으면서 음식은 물론이고 물조차 입에 대지 않고 금식하면서 포로로 잡혀갔다가 돌아온 사람들의 반역을 줄곧 슬퍼했다. Then Ezra left the plaza in front of the temple of God and went to the home of Jehohanan, son of Eliashib, where he stayed, still fasting from food and drink, continuing his mourning over the betrayal by the exiles. 그 후 사로잡혀 갔다가 돌아온 사람들은 모두 예루살렘에 모이라는 명령이 유다와 예루살렘 전역에 전달되었다. 사흘 안에 오지 않는 사람에 대해서는 지도자와 장로들의 결정으로 전 재산을 몰수하고 백성의 공동체에서 쫓아내기로 했다. A notice was then sent throughout Judah and Jerusalem, ordering all the exiles to meet in Jerusalem. Anyone who failed to show up in 3 days in compliance with the ruling of the leaders and elders would have all his possessions confiscated and be thrown out of the congregation of the returned exiles. 유다와 베냐민 모든 사람이 사흘 안에 예루살렘에 모였다. 9째 달 20일이었다. 그들은 하나님의 성전 앞 광장에 모두 앉았다. 눈앞에 닥친 일도 엄청난데 억수 같은 비까지 쏟아져 그들은 불안에 떨며 안절부절 못했다. All the men of Judah and Benjamin met in Jerusalem within the 3 days. It was the 20th day of the 9th month. They all sat down in the plaza in front of the temple of God. Because of the business before them, and aggravated by the buckets of rain coming down on them, they were restless, uneasy, and anxious. 제사장 에스라가 일어나 말했다. 여러분은 신의를 버리고 외국인 여자들과 결혼했습니다. 이스라엘에 죄를 쌓았습니다. 이제 하나님 여러분 조상의 하나님께 죄를 자백하고 그분이 원하신 대로 행하십시오. 이 땅 백성들 그리고 외국인 아내와의 관계를 끊으십시오. Ezra the priest stood up and spoke. You've broken trust. You've married foreign wives. You've piled guilt on Israel. Now, make your confession to God, the God of your ancestors, and do what he wants you to do. Separate yourself from the people of the land and from your foreign wives. 온 회중이 큰 소리로 대답했다. 예, 말씀하신 대로 하겠습니다. The whole congregation responded with a shout. Yes, we'll do it, just the way you said it. 그들이 또 말했다. 하지만 보십시오. 여기 모인 사람들이 얼마나 많은지 보이십니까? 게다가 지금은 우기입니다. 일이 끝날 때까지 이렇게 흠뻑 젖은 채로 바깥에 서 있을 수는 없습니다. 아무래도 시일이 걸릴 것입니다. 이 죄에 깊이 관여된 사람들이 많습니다. 온 회중을 위해 지도자들이 나서는 것이 좋겠습니다. 성읍에 살면서 외국인 여자와 결혼한 모든 사람은 각기 정해진 시간에 오되 각 성읍 장로와 재판관들도 함께 오게 하십시오. 이 일로 인한 하나님 진노가 가라앉을 때까지 이 일을 확실하게 처리해야 할 것입니다. They also said, But look, do you see how many people there are out here? And it's the rainy season. You can't expect us to stand out here soaking wet until this is done. Why, it will take days. A lot of us are deeply involved in this transgression. Let our leaders act on behalf of the whole congregation. Have everybody who lives in cities and who has married a foreign wife come at an appointed time, accompanied by the elders and judges of each city. We'll keep at this until the hot anger of our God over this thing is turned away. 아사엘의 아들 요나단과 디과의 아들 야스 야만이 이 의견에 반대했고 그들에게 동조한 사람은 무슬람과 레위인 삽부대뿐이었다. 그래서 포로로 사로잡혀 갔다가 돌아온 사람들은 그 방안대로 추진했다. 제사장 에스라는 각 가문의 우두머리를 지목하여 뽑았다. 그들은 첫째 달, 첫째 날에 모여
외국인 여자와 결혼한 남자를 처리하는 일을 시작하여 이듬해 첫째 달 첫째 날에 모두 끝마쳤다. Only Jonathan, son of Asahel, and Jaziah, son of Tikva, supported by Meshullam and Shabbathai the Levite, opposed this. So the exiles went ahead with the plan. Ezra the priest picked men who were family heads, each one by name. They sat down together on the first day of the 10th month to pursue the matter. By the first day of the first month, they had finished dealing with every man who had married a foreign wife. 제사장 가문 중에서 외국인 여자와 결혼한 것으로 밝혀진 사람들은 이러하다. 요사닥의 아들 예수아와 그 형제들의 지방 가문에서는 마아세야, 엘리에셀, 야립, 그달랴, 그들은 모두 아내와 이혼하기로 약속하고 악수로 보증했다. 또 지은 죄가 있으므로 속죄제물로 양떼에서 순양 한 마리를 가져왔다. Among the families of priests, the following were found to have married foreign wives. The family of Jeshua, son of Jozadak, and his brothers, Maaseiah, Eleazar, Jerub, and Gedaliah. They all promised to divorce their wives and sealed it with a handshake. For their guilt, they brought a ram from the flock as a compensation offering. 인멜 가문에서 하나니, 스바랴, 하림 가문에서 마아세야, 엘리야, 스마야, 여히엘, 우시야, 바스훌 가문에서 엘료에네, 마아세야, 이스마엘, 느다넬, 요사밧, 엘리사, 레위인들 중에서 요사밧, 시므이, 글리다라고도 하는 글라야, 부다히야, 유다, 엘리에셀, 노래하는 사람들 중에서 엘리아십, 성전 문지기들 중에서 살룸, 델렘, 우리, 기타 이스라엘 백성의 바로스 가문에서 라냐, 이시야, 말기야, 미야민, 엘르아살, 말기야, 부나야, 엘람 가문에서 마따냐, 스가랴, 여히엘, 압디, 여레못, 엘리야, 사투 가문에서 엘료에네, 엘리아십, 마따냐, 여레못, 사밧, 아시사, 베베 가문에서 여호하난, 하나냐, 삿베, 아들레, 바니 가문에서 무술람, 말룩, 아다야, 야숲, 스알, 여레못, 바한 모압 가문에서 안나, 글랄, 브나야, 마아세야, 마따냐, 부살렐, 빈누이, 문하세, 하린 가문에서 엘리에셀, 이시야, 말기야, 스마야, 시므온, 베냐민, 말룩, 스마랴, 하숨 가문에서 마뜨네, 마따다, 사밧, 엘리벨렛, 여레메, 문하세, 시므이, 바니 가문에서 마아데, 아무람, 우엘, 부나야, 베드야, 글루히, 와냐, 무레못, 엘야십, 바따냐, 마뜨네, 여하수, 빈누이 가문에서 시므이, 셀레냐, 나단, 아다야, 막다드베, 사세, 사레, 아사렐, 셀레냐, 스마랴, 살룸, 아마랴, 요셉, 느보 가문에서 여이엘, 마따디야, 사밧, 스비네, 이또, 요엘, 브나야, 이들은 모두 외국인 여자와 결혼했고 일부는 그 사이에서 자녀도 낳았다. The family of Immer, Hanani, and Zebediah. The family of Haram, Maaseiah, Elijah, Shimei, Jehiel, and Uzziah. The family of Pasher, Elionai, Maaseiah, Ishmael, Nethanel, Jozabad, and Elasa. From the Levites, Jozabad, Shimei, Kaliah, that is, Kelida, Pethahiah, Judah, and Eleazar. From the singers, Eliashib. From the temple security guards, Shallum, Telam, and Uri. From the other Israelites, the family of Parosh, Ramiah, Isaiah, Malchijah, Mijamin, Eleazar, Malchijah, and Benaiah. The family of Elam, Mattaniah, Zechariah, Jehiel, Abdi, Jeremoth, and Elijah. The family of Zatu, Elionai, Eliashib, Mattaniah, Jeremoth, Zabed, and Aziza. The family of Bebai, Jehohanan, Hananiah, Zabai, and Athli. The family of Bani, Meshullam,
Malach, Adaiah, Jashub, Sheol, and Jeremoth. The family of Pahath-Moab, Adnah, Kelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, Binnui, and Manasseh. The family of Haram, Eleazar, Ishijah, Melchijah, Shemaiah, Shimeon, Benjamin, Malach, and Shemariah. The family of Heshem, Mattaniah, Mattata, Zabad, Eliphelet, Jeremiah, Manasseh, and Shimei. The family of Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaiah, Bediah, Kaluhi, Benaiah, Meremoth, Elishib, Mattaniah, Mattanai, and Jeasu. The family of Binnui, Shimei, Shelemiah, Nathan, Adahiah, Machnadabai, Sheshai, Sherai, Azarel, Shelemiah, Shemariah, Shallum, Amariah, and Joseph. The family of Nebo, Jeiel, Mattathiah, Zabad, Zabinah, Jaddai, Joel, and Benaiah. All these had married foreign wives, and some had also had children by them. 느헤미야 1장. 하가랴의 아들 느헤미야의 회고록이다. 때는 20년 기스르월이었다. 당시 나는 수사궁전에 있었다. 그때 막 내 형제인 하나니가 동포 유대인 몇과 함께 유다에서 왔다. 나는 그들에게 사로잡혀 오지 않고 유다에 남아있는 유대인들의 상황이 어떠한지, 예루살렘의 형편은 어떠한지 물어보았다. Nehemiah, chapter 1. The memoirs of Nehemiah, son of Hakaliah. It was the month of Kislev in the 20th year. At the time, I was in the palace complex at Susa. Hanani, one of my brothers, had just arrived from Judah with some fellow Jews. I asked them about the conditions among the Jews there who had survived the exile and about Jerusalem. 그들의 대답은 이러했다. 그 지방에 남아있는 사람들은 사정이 그리 좋지 못합니다. 그야말로 형편없지요. 예루살렘 성벽은 허물어진 채로 있고 성문들도 불에 탄 채 그대로 있습니다. They told me the exile survivors who are left there in the province are in bad shape. Conditions are appalling. The wall of Jerusalem is still rubble. The city gates are still cinders. 이 말을 듣고서 나는 주저앉아 슬피 울었다. 슬픔에 잠긴 채 며칠 동안 금식하며 하늘의 하나님 앞에 기도했다. When I heard this, I sat down and wept. I mourned for days, fasting and praying before the God of heaven. 하나님, 하늘의 하나님, 주님의 언약에 충실하시며 주님을 사랑하고 주님의 명령에 순종하는 이들에게 신실하신 크고 어미로우신 하나님, 저를 보시고 제 말을 들어주십시오. 주님의 종, 곧 이스라엘 백성을 위해 밤낮으로 중보 기도하며 이스라엘 백성의 죄를 자백하는 이 종의 기도에 귀를 기울여 주십시오. 주께 범죄한 자들 가운데는 저와 제 조상도 있습니다. I said, God, God of heaven, the great and awesome God, loyal to his covenant and faithful to those who love him and obey his commands. Look at me. Listen to me. Pay attention to this prayer of your servant that I'm praying day and night in intercession for your servants, the people of Israel, confessing the sins of the people of Israel. And I'm including myself, I and my ancestors, among those who have sinned against you. 우리는 주님을 하찮게 대했습니다. 주께서 하라고 하시는 대로 하지 않았고 주님의 명령을 따르지 않았으며 주님의 종 모세에게 주신 결정들을 존중하지도 않았습니다. 그럴지라도 주님의 종 모세에게 하신 말씀을 기억하여 주십시오. 너희가 나를 반역하면 내가 너희를 사방으로 흩을 것이다. 그러나 너희가 내게 돌아와서 내 말대로 행하면 그 흩어진 사람들이 어디에 가 있든 내가 그들을 다 모아서 내 이름을 나타내려고 택한 곳에 돌려놓을 것이다. We've treated you like dirt.
We haven't done what you told us, haven't followed your commands, and haven't respected the decisions you gave to Moses, your servant. All the same, remember the warning you posted to your servant Moses. If you betray me, I'll scatter you to the four winds. But if you come back to me and do what I tell you, I'll gather up all these scattered peoples from wherever they ended up and put them back in the place I chose to mark with my name. 여기 그들이 있습니다. 그들은 주님의 종이며 크신 능력이 주께서 극적으로 구해내신 주님의 백성입니다. 주님 제 말을 들어주십시오. 주님의 종의 기도를, 주님을 경외하기를 기뻐하는 모든 종의 말을 들으시고 저로 하여금 형통케 하셔서 오늘 제가 왕에게 원하는 바를 얻게 해주십시오. 그때 나는 왕의 술잔을 맡아보고 있었다. Well, there they are, your servants, your people, whom you so powerfully and impressively redeemed. Master, listen to me. Listen to your servant's prayer. And yes, to all your servants who delight in honoring you. And make me successful today so that I get what I want from the king. I was cupbearer to the king. 느헤미야 2장 아닥사스다 왕 20년 니산월이었다. 술을 올릴 시간이 되어 나는 술을 가지고 들어가 왕께 따라드렸다. 그때까지 왕 앞에서 어두운 모습을 보인 적이 없었으므로 왕께서 내게 물으셨다. 어째서 얼굴이 어두운 것이냐? 어디 아픈 것 같지는 않은데 무슨 우울한 일이라도 있느냐? Chapter 2. It was the month of Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king. At the hour for serving wine, I brought it in and gave it to the king. I had never been hangdog in his presence before, so he asked me, "Why the long face? You're not sick, are you? Or are you depressed?" 그 말에 나는 몸둘 바를 몰라 왕께서 만수무강하시기를 빕니다. 제 조상이 묻힌 성읍이 폐허가 되고 성문들이 모두 잿더미로 변했다고 하니 어찌 우울하지 않겠습니까? 하고 아뢰었다. That made me all the more agitated. I said, "Long live the king. And why shouldn't I be depressed when the city where all my family is buried, is in ruins, and the city gates have been reduced to cinders?" 그러자 왕께서 내게 물으셨다. 그러면 내가 바라는 것이 무엇이냐? 나는 속으로 하늘 하나님께 기도하며 말씀드렸다. 왕께서 저를 좋게 여기신다면 저를 유다로 보내셔서 제 조상이 묻힌 성읍을 다시 세우게 해주십시오. The king then asked me, "So what do you want?" Praying under my breath to the God of heaven, I said, "If it please the king, and if the king thinks well of me, send me to Judah, to the city where my family is buried, so that I can rebuild it." 그때 왕비도 곁에 앉아 있었는데 왕께서 말씀하셨다. 공사가 얼마나 걸리겠으며 내가 언제쯤 돌아올 수 있겠느냐. 내가 기한을 정해 말씀드리자 왕께서는 나의 청을 승낙하셨다. The king, with the queen sitting alongside him, said, "How long will your work take, and when would you expect to return?" I gave him a time, and the king gave his approval to send me. 나는 또 이렇게 말씀드렸다. 괜찮으시다면 유프라테스 건너편 총독들에게 유다까지 이어질 제 여행을 승인하는 편지를 내려주시기 바랍니다. 또 왕의 살림 관리인 아삽에게 명령을 내리셔서 성전 옆에 있는 성체와 성벽과 제가 살 집에 들보로 쓸 제목을 공급하게 해주시기 바랍니다. Then I said, "If it please the king, provide me with letters to the governors across the Euphrates that authorize my travel through to Judah, and also an order to Asaph, keeper of the king's forest, to supply me with timber for the beams of the temple fortress, the wall of the city, and the house where I'll be living." 내 하나님의 너그러우신 손이 나를 도우셔서 왕께서 나의 청을 들어주셨다. 나는 유프라테스 강 건너편 총독들을 만나 왕의 편지를 보여주었다. 왕께서는 호위, 기병대까지 함께 보내주셨다. The generous hand of my God was with me in this, and the king gave them to me. When I met the governors across the river, Euphrates, I showed them the king's letters.
The king even sent along a cavalry escort. 호론 사람 산발락과 암몬 사람 관리 도비아는 이 소식을 듣고 몹시 못마땅해했다. 이스라엘 백성의 이익을 위해 누가 온다는 것이 그들로서는 언짢은 일이었다. When Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard about this, they were very upset, angry that anyone would come to look after the interests of the people of Israel. 오라, 예루살렘 성벽을 건축하자. 그렇게 해서 나는 예루살렘에 도착했다. 거기서 사흘을 머문 후 나는 한밤중에 일어나 밖으로 나섰다. 측근 몇 사람이 나와 함께했다. 하나님께서 예루살렘을 위해 내 마음속에 두신 일을 나는 아무에게도 말하지 않았다. 우리에게 짐승이라고는 내가 탄 것밖에 없었다. Come, let's build the wall of Jerusalem. And so I arrived in Jerusalem. After I had been there 3 days, I got up in the middle of the night, I and a few men who were with me. I hadn't told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. The only animal with us was the one I was riding. 나는 야음을 틈타 골짜기 문을 나서서 용이 샘을 지나 거름 문에 이르는 예루살렘 성벽을 둘러보았다. 성벽은 허물어지고 성문들은 불탄 채 버려져 있었다. 거기서 샘문으로 건너가 왕의 연못에 이르자 내가 타고 있던 나귀가 지나갈 공간이 없었다. 그래서 나는 골짜기를 타고 올라가며 어두움 속에서 성벽을 계속 살핀 뒤에 골짜기 문을 통해 되돌아왔다. 지방 관리들은 내가 어디로 갔는지 무슨 일을 했는지 전혀 몰랐다. 유대인이나 제사장이나 귀족이나 지방 관리나 직책을 가진 그 누구에게도 내가 한마디도 하지 않았기 때문이다. Under cover of night, I went past the valley gate toward the dragon's fountain to the dung gate, looking over the walls of Jerusalem, which had been broken through and whose gates had been burned up. I then crossed to the fountain gate and headed for the king's pool, but there wasn't enough room for the donkey I was riding to get through. So I went up the valley in the dark, continuing my inspection of the wall. I came back in through the valley gate. The local officials had no idea where I'd gone or what I was doing. I hadn't breathed a word to the Jews, priests, nobles, local officials, or anyone else who would be working on the job. 성벽을 돌아보고 난 뒤에야 나는 그들에게 말했다. 현실을 똑바로 보십시오. 우리는 지금 어려운 고비에 처해 있습니다. 예루살렘은 폐허가 되었고 성문들은 불타버렸습니다. 어서 예루살렘 성벽을 쌓아서 다시는 이런 수모를 받으며 살지 말아야 합니다. 나는 하나님께서 어떻게 나를 지지하시며 왕이 어떻게 나를 후원하고 있는지 그들에게 말했다. 그러자 그들이 대답했다. 같은 생각입니다. 어서 시작해야겠습니다. 그들은 당장이라도 나설 듯이 소매를 걷어붙였다. Then I gave them my report. Face it, we're in a bad way here. Jerusalem is a wreck. Its gates are burned up. Come, let's build the wall of Jerusalem and not live with this disgrace any longer. I told them how God was supporting me and how the king was backing me up. They said, "We're with you. Let's get started." They rolled up their sleeves, ready for the good work. 호론 사람 산발락과 암몬 사람 관리 도비아와 아랍 사람 게셈이 이 소식을 듣고 우리를 비웃으며 조롱했다. 하, 당신들이 도대체 뭘 하겠다는 거요? 감히 왕을 배반하겠다는 거요? When Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Geshem the Arab heard about it, they laughed at us, mocking, "Ha! What do you think you're doing? Do you think you can cross the king?" 내가 되받아쳤다. 하늘의 하나님께서 반드시 우리를 도와 성공하게 하실 것이오. 우리는 그분의 종이니 열심히 일하여 성벽을 재건할 것이오. 쓸데없는 간섭은 마시오. 당신들은 이 일에 발언권이 없을 뿐더러 예루살렘과도 아무 상관이 없소. I shot back. The God of heaven will make sure we succeed. We're his servants and we're going to work. We're building. You can keep your nose out of it. You get no say in this. Jerusalem's none of your business.